بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال كسر هذا والله كينا محمد and maanta daneeto insha Allah waxaan ugu soo dhaweynayaa one coin and ummadda walaalaha ee wada qaybsadeen actually wuxuu ka imaaday dhinaca groupka ku wada jiraan telegram maahne wuxuu ahaay Twitter one coin oo wuxuu ahaay ish ay ku hayeen waxaan dhahay coinkaneetu maadaama isha lagu haayo bal just go check it out marka lagu dhaho hey coinkana isha ku haayaa coinkanaan trade ka qaadanayaa way iska fiican tahay inaad iska taxadirtid adiga naftirkaadii aad analysiskaada soo samaysatid aad soo fiirisid coinkaas soo baarid kusoo samaysid and very interesting if you waxaan maanta aan fiirinoona waxaa waaye Ondo waa ONDO Ondo waaye real world asset waaye RWA ayuu ka mid yahay coin market cap waad ka heli kartaa coin market cap ayuu ku dhex jiraa Ondo haddii aad gelisid wuu ku soo saarayaa so anyway inta u gudubno dhinaca technical analysiskan ka bilaabeynaa in insha Allah waxaa fiirineynaa akhbaartiisa iyo fundamentalka waxyarihiisaas kasoo taawaneynaa and what's interesting enough waxaa waay coinkaneeto sida usoo baxay it has been making quite dramatic movements ayuu sameynaya dhaqdhaqaaq fiican oo wanaagsan ayuu sameeyey and hadeertaan meesha uu taagan yahay horta dhaqdhaqaaqan haddii aan waxyariis aan isha kusoo hadno waxaa ujeedaa inuu u socdo it keeps making wax la yiraahdo new highs ayuu samaystay almost wuxuu samaystay almost 3 times wuxuu samaystay new highs the structural integrationka weli wuu is haastaa interesting enough waxaa cajiib oo aan hadeertaan oo isha aan ku hayo is Ondo aniga naftarkeygaba waa damaca iga galay oo dhinaca trade inaan ku qayb qaato marka lagu dhahayo trade waxaan ka hadlayaa position trading kaneeton waxaa waaye it's like a long term trading position trading waxaa waa macnaheeda waxaa haasaa bil 2 bil 3 bil 4 bil 5 bil 6 bil ayaa coinka gacanta ku haasanaysaa ku ahaato spots waad ku samayn kartaa futuresna waad ku qaadan kartaa aniga dhinaca ku qaadanayo waa futureska kuma qaadanayo dhinacii spot holding waxaa ii roon haddii aniga futures ku qaadanayo oo stop out lagaga saaro aan suuqa ka baxo aan ka maqnaado kor haddii aado I don't care sababtiisana and the reasonkiisana gadaal aan kusoo darsanaa yes potential way u noqon kartaa but waxaa cajiib coinkaneeto meeshaan markuu labadan meel oo samaystay highgan oo samaysanaya highganeeto muusan sii haasanin waa laga soo celiyey waa laga soo daadiyey daadashadiisa waxay ku noqotay 2 mar in lasoo daadiyo oo korkaan aaday haddana daadashada labaad oo kasoo dhacday waxaa meeshaan yar fiirinin waxaa waaye rebound iyo retest iska tahay not long so at the moment baalka waxaa cajiib oo aan coinasha kale oo waxyar oo ka duwan yahay dhaqdhaqaaqiisa marka la yiraahdo price actionka ama structural integritygiisa weli inuu is haasto and explanation aad waxaad u sababi kartid aad dhigi kartid sababtan waaye waxaanu meeshaan ugu dhigan yahay there could be many reasons sababo badan aad jiri karto waaye meeshaan oo hadeertaan ugu dhigan yahay simple trade line wax kale ma ahan ma ka badinin one trade line ay saaran xariiqo badan ima saarno if you want waa ka dhigi kartaa waxaa dhigi kartaa hey waxaa u baahanahay horizontal trade line u baahan tahay dhinacii wixii support and resistance waad u samaysan kartaa and you can just come here meeshaan waxaa dhigi kartaa this is a good place oo dhinaca demand area waad dhigi kartaa hey demand areagayga meeshaan markuu soo taabto bahalkaneeto waxaa ku samaysanaa another buy so haddii aad leedahay aniga waan sugayaa maybe BTC daadasha usoo dhiman and bahalkaneeto daadashadiisa waxaa ka sugaysaa meeshaan waa dhinaca valid trade line valid trade oo loo qaadan karo you can go back to the daily and see how many times daily waxaan ka hadloonaa high time frame waxaan ka hadloono dailygiisa oo soo taawanaya oo meeshaaseeto ee support u ahayd probably waxay u ahayd almost one mar labaad intan waxyarihiisu kasoo gaabaday
very little resistancekiisa easily ayaa loo jabsaday, only one resistance uu ahaay. And so waa dhinaca seto oo dhinaca marka laga hadlayo horizontal trend line demand and supply. Mida kale aad saari kartid targetka oo hadeertaan haddii loo meeshaan oo ka noqonayo at least wuxuu noqon karaa to the previous $1 meelaha seto targetkiisa inuu ku ahaado. However, as a trader aniga oo entry point ii tahay a very early entry point, waxaa noqon karaa it can either be a false entry way noqon kartaa. Waa speculation, waa maxaa la yirahdaa speculation, waa waxaad sameynayno waa qiyaas iska qaadanaysid, nothing oo ku dhigi karto 100% guarantee waaye ma leh. oo haddii aad leedahay soo daadashadiisa aan sugayaa meeshaan ku sugayaa, there is nothing wrong with that, so also that waan ku sugi kartaa. But aniga this trend line haddii aan fiiriyo for almost waxaa waaye since siduu u bilaabmay oo u samaystay this structural, wuxuu ka bilaabmay meeshaanitu ka bilaabmay ilaa wuxuu imaaday I think 91 days ku qaadatay ilaa haddeertaan meeshaan aad joogno waxay ku joogtaa almost 322 days, waa almost 1 year, hal sano ayay meeshaas ayay taagan tahay. But soo daabashadii uu soo daawaday from here to all time high uu samaysanayo waxay ku qaadatay 42 days. That's why aan dhahoyo marka laga hadlayo positional trading waa kaasaa faa'iidadeeda loo haasanaysid almost waxaa haasataa meeshaan bil iyo 10 beri. So positional tradingka dhinacaasi ku roon tahay oo waqti dheer ahaadinaysid oo aad ogeen meesha u socdo ama meeshii oo lagu baxayo targetkaada oo iska yaryahay ama leeda targetkayga waa dheereynaya. So positional trading faa'iidadeeda waxaa ka arkaysaa gadaal when you hold it for a very long time. Intan waxaa waa almost 35 days ay ku qaadatay, and percentagekiisana wuu iska yaraay. So 35 days holding this thing oo sii soconin, continuation aan ka arkin, waxaa dhihi karta hey waa ka baxay, xataa hadduu soo noqdo exitkaada wuxuu noqonayaa meesha entrygii aad kusoo gashay. Waa arrin cajiib oo aniga I'm paying attention to it. Dhinaca weeklyga marka laga imaado, I mean it has been a respected trendline oo yahay ilaa since last year. So meeshaneeto waxaa loo soo dhawaaday almost I think 1 2 3 4 5 6 almost 6 times meeshaneeto at least waa lagu soo noqday. So daadashadiisana way yareed. Waxaa cajiib baalkan soo daadanaya 6%, kuwan kalena wuxuu soo daadanaya 11%, compared to coinyo kale haddii aan fiirino. The reason why oo meeshaas ugu dhigan yahay oo this structural integrity-kan uusan u jibinaynin, maybe there are some other people joogo balankaaseeto iyakana daawanayo oo meeshaan markasto inta imaado buy ku sameynayo, ama dadka ugu lacag badnaayo oo holding ugu haayo, they don't want to sell it here because faa'iido ma ku jiraan, they are waiting inuu kor usoo noqdo dadka ay buy ku sameeyaan ay ku gataan. But one cautious thing is adeertaan I'm definitely waxaan qaadanaya position oo meeshaan aan ka qaadanayo aniga naftirkeyga kuma dhahoy position ka qaado. Iska taxadar abo macaan as dhihin maxameda meeshaan position ka qaatay anigana waa ka qaadanaya. Lacag badan maan waxaa gelinoyo maybe $200 300 gelinoya. Very minimal waxaa la yiraahdo leverage yariis waaye, and you targeting 200 kaaseeto to make you wax la yiraahdo maybe 100x or maybe 50x ka raadinona, maybe even 10x wax badan maan. So haddii midda labaad oo aan dhahayo taxadarkiisa loo badiyo is haddii aad fiirisid waxaa ku jiro wax la yiraahdo oo meeshaanayto head and shoulder weyn ayaa ku jiro. This is the biggest head and shoulder, father of head and shoulder waaye. Head and shoulder kaneeto zaid uma jecli because ma ahan dhinaca horizontal ma ahan. When you are looking at this line kaneeto markaa fiirinaysid this neckline markaad isha ku haasid ilama oho baalkii xumaay horizontal. Waxaan ka jeclahay mid oo horizontal oo saan iska haddii aan inta usoo dhigo oo aan sawiro, waxaan jeclahay head and shoulder oo saan sameynayo, it just goes up here, come back, kor aaday soo noqday, hadan kor sii aaday inta ka soo noqday, ama meel yari saan oo dhahay soo noqday.
So kan camal, this is a respectable head and shoulder. Zaid aa loo isticmaalaa, percentageska inuu hoos u jabsado waa very high. But right now hadartan, bahalkaneeto, it could be either waxay u noqon kartaa a reversal head and shoulder, waxay u noqonaysaa ama continuation. So haddii la dhahayo continuation uu noqonayo, you need this thing to be invalidated, meaning bahalkan inuu meeshan uu kusoo noqdo, priceka this other right shoulder kaneet uu kusoo noqdo, oo intasaan respected that wax yari soo noqdo oo kor aado oo meeshan oo jabsado, jabsadaas oo jabsanayo, this is then waxaa la yirahdo continuation waaye, continuation of the inverse, waxaa la yirahdo continuation head and shoulder waaye. Having said that, continuation head and shoulder haddii uu yahay, definitely previous all time high wuu jibinayaa, and targetka haddii aad leedahay waxaa rabaa inaad target cusub aan ka samaysto. All you have to do is squeeze this thing so dhawayso, into mouth, and just maybe put a line there, and see where does it put you. I mean, this one is like you can, bismillah, you need at least a good channel u baahan tahay, and target meelahaneeto maybe $2 iyo waxay ahaato. Another way at estimation arabtid inaad ku qaadatid is pullback kaneet hadduu soo noqdo, at least where can I target, targetkiisa wuxuu ku noqon karaa the 31618, which is almost $3, or also trend line kaneeto oo kugu fadhiyo, the channel oo kugu fadhiyo. Having said that, so precautions wuu u baahan yahay haddii aad leedahay, meeshaaneeto ayaan kasoo galoyaa, aniga naftirkeyga meeshaan aan kasoo galoyaa, taxadarkeygana waa badinayaa, because the breakdownkiisa, break below here, break below haddii ay ka dhacdo, candle waxaan raadinayaa a very long candle la raadinayo close out, then markaaseeto waxaa iskugu bedelayaa short, aan iskugu bedelayaa targeting very very, meelahaneeto very low 0.3 camal ayaan target gareynayaa. So this is the area you will target markuu soo jabsado, because breakdownka, breakdownkiisa wuxuu noqonayaa very high. But speculation always, you just trend, you just waxa la yirahdo trade the trend. So this structural, ilaa laga soo jabsado, I will respect it. Marka la jabiyo, that is marka aan ka baxayo. Let's go back to daily. Dhinaca weeklyga ka soo hadalnay. Dailyga waxaan ka hadloonaa, oo waxaa soo fiirinoonaa, dhinaca volumeka aan ka fiirinaynaa. The volume has been at least a decent volume oo ahay. Liquiditygiisa meeshaaneeto, liquidityga meeshaan marka lagu imaado wuu soo yaraaday, very small liquidity ayaa imaaday, but you can see the volume has been increasing, meaning volumeka waxaa ka dhacay buy iyo saleskiisa wuu badnaay, liquiditygiisana wuu yaraay. So that means equilibrium, wuxuu ku fadhiyaa equilibrium, waxa la yirahdo equilibrium status, meaning soo daadashada iyo soo kicidda almost meeshaaneeto they balance each other inta ee le u dhexeysa. So haddii aad taas aan ka gudubno, waxaa kale aan fiirinayo waxaa waaye the 250 simple moving average. 200ka haddii aan fiirino, there's not enough data lagu qaadan karo 200ka, because bahalkaneeto provides, it goes back all the way, but trading view, this is what it gives me. Marka la dhaho dhinaca green line waa waxaa fiirinayo the 200 simple moving average. So at the moment waxa definitely horta wuxuu ku jiraa, even if when you go back to the weekly, bahalkan dhinaca bearishka ayuu ku jiraa. There is nothing ku dhahayo 100% bullish momentum aan iskugu bedelnay, anaka trader ka raadinoonaa. This is definitely a valid trade. Dhinaca bearishka wuu definitely bearish u badan yahay, when you're looking at the 250 simple moving average wuu ka hooseeyaa, and there is this cross, death cross oo soo daadanaya, but right now it's respecting this trend line. So long as bahalkaneeto it respects trend line kaneeto, it's a long, but haddii uu hoos usoo jabsado, exit out, last ka qaado, and I change to short. Either way, always marka lagu dhahayo plankaada maxaa waaye sii diyaarso. That's how I'm looking ahead. Depending on, already we know bahalka, BTC maanta wuxuu taagan yahay 104, BTC 100,000 oo imaanayo,
bahalkaneeto daadashadiisa haddii ay ka dhacdo daadasho culus oo BTC imaaday 100% definitely fursad ayay ku noqonaysaa dhinaca shortka oo loo soconayo. But for now it's just hold or even watch it, iska si fiirso and see this trend line kaneeto mala jabsaday sida loo jabsaday, this trend line kaneeto respected trend line ma ku ahaay. You can start slow. Waxa la yiraahdo start slow waxaan ka wadaa maybe waxaan gelinayaa $20 inta loan ku gelinaa ama $30 loan ku gelinaa ama even $10, and I will see meeshuu i geenayo. Haddii uu kor usii socdo wax yariisa kusii dardaraya until ay ka gaarto $100 ugu talagalay ama 200 ugu talagalay meeshaan inta ku galo, because averagekay kor usoo qaadi doona aniga percentage dheer aan ka raadinaya. Another at least a some kind of waxa bullish indicator oo ka yahay wax yariis. There is some bearishness oo ku jirto and also there is some bullishness on a daily time frame. Waxa ajiib wuxuu bahalkan uu leeyahay waxa la yiraahdo daily divergence ayaa ku jirto dhinaca bullish divergence, and we are looking here Allahu musta'an go ahay inta price is making high ayuu samaysanayaa, and I think was it here, maybe I was wrong ama coin kale oo haya fiirinaya, and it's making lower here actually. It's making a lower low. Inta wuxuu samaysanayaa lower low oo samaysanayaa momentumka. There is waxa la yiraahdo bullish divergence, bearish divergence iyo waxa la yiraahdo hidden divergence waxay ku noqon kartaa bahalkaneeto inuu horizontal oo noqdo, and the momentumka wuxuu ku samaysanayaa high ama wuxuu samaysanayaa price is making high and momentum is making low, meaning bahalkaaseeto waxa waaye a hidden divergence. So not a clear indicator oo ku dhahayo waa bullish divergence. Actually it's just a hidden divergence. Small trade way u qalmaa, not a positional trade markaasaas aad ka fiirinaysid. 200 simple moving average, 50 simple moving average, definitely bearish. Haddii aan leedahay hey aniga maanta short aan meeshaan ka galayaa, waxaan taageerayaa dadka, waxaan ka qayb qaadanayaa kuwa oo leeyahay I want to break this trend line hoos aan rabaa inaan u diro. It's also valid because you have two things oo ku support gareyna. You have the head and shoulder kaneeto ayaa haasata, which ayaa ka wanaagsan actually. Think about haddii aan kasii fikiro, when I think about that, dhinaca u badanayso this head and shoulder and entry here, neckline, breakdown kaaseeto ayaa raba inaan ka qayb qaato. Target 1k wuxuu noqonayaa meeshaaneeto 0.48, and then slow targets and next target 0.36, last target wuxuu noqon doonaa at least 0.30. So that way waad u fikri kartaa inaad u badatid dhinaca bearishka compared to dhinaca bullishka. Let's go back to actually what Ondo is. Fundamentalkiisa Ondo cabaar uu dhisan yahay. Waxaa cajiib oo aan bahalkaneeto aniga aan dhahin spot aan u qaadanaynin, oo aan dhahayo spot long term trades 1 sano 2 sano 3 sano aan ka mid ahaanaynin is no any other reason is because the top holders, wallet holders, top holderska percentage-ka qofka ugu badan wuxuu wataa 4.69 billion ayuu wataa. 62% qofka the number one person wallet kaneeto uu yahay, I don't know qofka uu yahay, wuxuu haastaa 62%. So the top 10 waxay haddii laiskugu wada daro holders distribution, top 10ka haddii laiskugu wada daro 72% ay haastaan, others have 24%. So if 75% holders ay u badan yihiin and they are respecting this thing, meeshaan ay fiirinayaan, so daadashadeeda iyaga ku qasaarayo. So they prefer bahalkaneeto inay kusii dhegnaadaan ama lacag hadday hayaan ay imaadaan ee gadaan ee kor u diraan, so that they can sell this 75% kaaseeto ay nagu soo daadiyaan, and this 62% qofka uu yahay so daadashadiisa uu badiyo. So dadkan haddii laiskugu keeno suuqa iyaga ugu badan, daadashadooda zaid ugu badan yahay haddii ay rabaan inay suuqa ka baxaan. Last unlockingkiisa haddii aan fiirino almost just 1 year ago, haddii aan fiirino 1 year ago January last year 2000 this year January 16, suuqa waxaa lagu soo daayay 1.71 billion. Waxaa loo kala qaybiyey coin list community kuwa seelka ka qayb qaatay 24 million, foundation DAO 1.52 billion aa loo soo daayay,
unlocking ayuu ahay. So January 16, and there was an unlocking. Let's go back to January 16 aan fiirino muxuu ah kan waxaa ka dhacay suuqa marka unlocking kaaseeto oo dhacay ma la soo daadiyey, perspective aad ka qaadan kartid, so that the next unlocking period suuqa dadka may daadiyeen ama way iska sii haasteen. Muxuu ahay January 16 2024 ahay aan jeclahay. January 16 25, January 16 25. Let's go back to January 3, January 4, here, January 16. January 16 right here marka loo soo daayay suuqa this particular day, maalintaaseeto naftirkeeda oo dadka ummadii oo January 16 oo loo soo daayay unlocking period ka dhacday, 1.7 billion ayaa suuqa lagu soo dhex daayay, dadkii loo furay ay gadi karaan. And from that day it's interesting, from that day sidii loo soo daayay, I mean the price made a small high ayuu sameeyey, and then waxaa ujeedaa since January 16 koro wax yaris u kacay, since then bahalkaneeto has been seeing a sell off. So dadkaaseeto oo loo soo daayay they have been selling, faa'iiday ku jiraan, and they could be one of those people that can actually trigger another sell meeshaneeto, take some profits because suuqa they've been holding it for a very long time, ama waxay rabaan inay sii haastaan oo wax yaris kusoo noqdo oo another sell ee meeshaneeto ay ku sameeyaan. So whatever sida iyagu u trade gareynayo, tradekooda intaa hadhowta laga arkaya, you can actually see those traces. That means marka lagu dhahayo they leave trails behind. It's just reading the chart since January 16 the holders marka unlocking period ka dhacday bahalkaneeto soo daadasho ayaa ka dhacay, meaning the next bahalkii 2000 maxaa the next unlocking period wuxuu noqon doonaa January 16 next year 2026. Marka loo soo daayo we are going to see another sell off dhinaca Ondo, and the following one wuxuu noqon doonaa January 2027, ka kusii xog wuxuu noqon doonaa January 2028, kii ugu dambeeyana wuxuu noqon doonaa January 2029. So every year waxaa loo soo doonayaa, I think the one soo xigo wuxuu soo noqon doonaa 3.4.86 billion ayuu noqon doonaa oo suuqa lagu soo daa doono. So that's a lot, and at that time wuxuu ahaa doonaa 48% will be unlocked. So far 48% ma ahan, but when we get to that markaa gaarno meeshaaseeto January next year markaa gaarno, inta suuqa oo kusoo jiri doonto at least wuxuu noqon doonaa 48%. No, astaghfirullah, 48% will ka badnaa doonaa for sure, because right now ayuu fadhiyaa 48%. So I don't know halii ay soo daayi doonaan unlock market cap 2026 waxay soo daayaan whatever that 4am soo daayi doonaan, it will add up to 48% kanet ayuu ka badnaa doonaa, because right now is 48%, locked is 51%. No wonder bahalka pricekiisa it's not going much below than this, because 62% one of those top holders they're still holding. So daadashadooda waxay at least usoo noqonayaan a pull up, and definitely a pull up will ka dhici doonaa before inshallah ilaa October, September, we are going to see new highs, if not a new highs at least some high meeshaneeto retest over $0.5 uu sameyn doonaa for sure. meelahaaseeto waxaa rabaa aniga inaa ka mid ahdo dadka faa'iidadaaseeto ka qayb qaadan doono insha Allah. Either way labada dhinac waa iskugu diyaarinaya, whether be a long or short. Shortkiisa it's not going to be huge profitable, wuxuu noqon doonaa a small profit honestly compared to the longs. Haddii longska loo bato profitkiisa zaid ayuu noqon doonaa. So waa soo aragnay inay u badan yihiin, this coin 75% holderska ay u badan yihiin ee suuqa zaid u haastaan, which is crazy. Aniga markaan dhahayo coinka investment aan ku sameynaa waxyaalahan camal waa waxyaalaha aan iska fiiriyo, aan dhaho waxyaalahan camal aniga marawi inaan ka qayb qaato. So let's go to Ondo Finance. Ondo Finance asiga lamo defi lama isla wixii uu tusinoyaa kasoo arkay meeshaaseeto. Total value locked kisa it's continuing to increase over time.
people would waxay rabaan inay suuqa ay ku hayaan ay ka sameeyaan yielding iyo waxaaseeto suuqa ay iskaga dhexayaan oo that it also waxa la yiraahdo wuxuu faa'iido u yahay dhinacii ecosystemkiisa ayuu u fiican yahay. To support the ecosystem they need to lock this waa inay lock ku sameeyaan, so the total value locked of llama has been increased of Ondo has been increasing over time, which is great. Way u fiican tahay ecosystemkiisa. So I know definitely haddii aan dhahayo investing ku sameyna I definitely don't want to lock this because waxaan ogahay 75% of suuqa waxaa haasto dadkaneeto ayaa u badan, which is 62%. So 62% of being one of the biggest holders. So that Etherscan ayaan aaday waxaan fiiriya. I just said hey I want to go see how many holders are there. DeFi Lama iyo coin market cap waxay tusinayaan masaxa, is it right, ma iskeenayaan xisaabta, yes way iskeenayaan. 62% waa kaasa waa kii ugu horeeyay ugu badan, ka ku xigana waa 4%. So dadka ugu very limited people waxay haastaan huge amount of percentage ayay suuqa ku haastaan. Daadashadooda ayaa zaid u badan. So aniga taxadarkayga markaas camal waa markaan dhahayo investing coinyaashaan camal investment u qalmo 100%. But positional trading, yes, u qalmaa bannaan as an investor. And so waxaa kale aan fiiriyey is the 60 the top holder kaan aan fiiriyey, and I wanted to see maxay sameynayaan ma gadooyaan suuqa. Last 26 days they executed a transaction waxay ka bixiyeen this wallet waxay ka bixiyeen ayay ka bixiyeen waxay geeyeen this other wallet ee meeshaas lacagta ay geeyeen. Dabagal badan ma ku sameynin because that's not what I'm intending. And qofkaaneeto in the beginning coinkaaneeto marka lasoo abuuray oo lasoo sameynayo private sale and so forth, saleku lagu sameynayo, we want to see what this person has been doing. Also waxaad aadi kartaa aad soo fiiri kartaa is their pagekooda, foundationkooda, the page itself maxaa ku cusub, what's the latest news ee keenayaan. I mean honestly haddii aad pagekooda imaadid there's not a lot, you know. akhbaar cusub ay soo dhigeen ma leh, dhaqdhaqaaq ay sameynayaan ma leh, camal Solana camal waxyaalo badan ay soo dhex dhigaan. Dhaqdhaqaaqooda wuu yaryahay, so the page itself it looks nice and clean, but not a lot of information aad ka helaysid. You know, this is the first page aan soo galayo. Waxaan rabaa inaan arko. The only thing that they're posting is waxyaalaha ay kasoo qaadayaan dhinaca Twitterka, you know, conversation yaasha ka dhacoyo iyo host aan kusoo post gareynaya. As a developer waxa waaye most of them you would like to pagekooda inaad ku noqotid inaad aragtid akhbaar inay soo wadaan, you know, concerts ay ka qayb qaadanayaan, waxyaalo badan ay inta soo dhex dhigaan, and nothing like that is happening, not a lot. So that's why aan hooyo markaan dhahay investment ahaan waxyaalaha iskaga ilaaliyo. This is one other reasons baarideeda markaan sameynaa ku fiirinayo. You can go back to their Twitter and also look at their Twitter page kooda maxay dhahooyaan. You know, this is Ondo's Foundation Twitter. You how many people are following it? 105,000, not a lot of people. One of the top holders definitely RWA, you know. So and they're following Ahmed Abdurrahman. I definitely want to check Hanuti who is Ahmed Abdurrahman, you know, who is Ando following. Normal experience, finance and accounting with 10 years, master's degree in MBA, blah blah blah. So oh sorry, it's just showing me what Ahmed Abdurrahman, sorry. Probably showing me the two people that they're following is weird. Maybe followed by Ando Finance and Ahmed Abdurrahman. Oh, okay, sorry, mistaken. Scratch that. So Ahmed Abdurrahman maybe is one of the people that's following me, and it's also they are also following Balki Ando Finance. That's how I think. That's how I'm reading it. Maybe waa qaldanahay. Just comment down. Iga sax. That's how I'm seeing it. So there's not a lot of information to be honest. So retweet badan ay u badan yihiin, retweetyaashooda April ugu dambeysay, May wax male, June wax male, you know. That's one particular reason aan u dhahayo when long-term investing waxyaalahaas kaaga ilaaliyo waaye. So let's go back to this other page and see if it has loaded up for me. You know, waxaa ujeedaa
I went to the last page. The last page, this person had wuxuu sameyn jiray waxaa waay claim leh waay. Waa dadkii ugu horeeyey oo lacagta investment ku sameeyey oo wax badan ka gatay. They've only been claiming since they've been holding, accumulating all this time ilaa hadeertaan accumulation ay ku jiraan. And some sale waxay tartiib tartiib u sameynayaan unlock marka laga sameeyo. So that's a good reason to say, you know, this is definitely coin oo aan dhahay investment inaan ka qayb qaato marabi. And those are the reasons why aniga aan dhahay ani ahaan investment aan ugu qayb qaadanaynin aan boqolaal kun ama kumooyin dollar aan soo gelinaynin. Yeah, lacag yaris haddii aad ku tuurinaysid, yeah, but for now, I mean, it's definitely playing out very good, inshallah. You know, it's a good way to ish lagu sii hayo. Trading strategy wise oo aad leedahay, I'm going to be one of those people oo ka qayb qaadanaya the structural integrity ganit oo haasto. Marka breakdown oo ka dhaco, this breakdown is definitely going to be very very wild. Daadashadaneeto lasoo daadi doono waxay ka noqon doontaa daadashada ugu weyn. I mean, it's going to be a big sellout. Probably targetkiisa 4 point, at least the first target wuxuu noqon doonaa the previous big buy in oo kasoo dhacday, a huge supply buy so kasoo dhacday. So at least this is going to be target one. Below continuation hadday kasii dhacdo great, haddaysan kasoo dhicin oo laga soo celiyo meeshaaseeto oo linekan kusoo noqdo another shot oo noqonaya. Either way, waxaad u badan kartaa one, either way long oo qaadan kartaa, shortna waa isku diyaari kartaa. But very 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 taxadar, you know, when you say waxaan sameynayaa wax la yiraahdo manage your losses. This is one way to manage your losses. Very tight short, tight wax la yiraahdo tight stop loss. And inshallah, you know, just slowly trickle in, inshallah. And I hope you guys the best. If you like the videos, please let me know, comment down. And waqtiga waa iskugu daya inaan soo yareeyo biidni lkariim. Asalaamu calaykum waraxmatullah.